The next topic is hexadecimal addition, hexadecimal subtraction, hexadecimal multiplication. So next take first one, hexadecimal addition. So the example 7a6 plus 2ba. So 6 plus a is nothing but 10. 10 plus 6 is 16. So in hexadecimal 0 to 9, so the hexadecimal range is 0 to 9 and up to 15 only. But మనకి ఎంత 16 వచ్చింది. సో 16ని హెక్సాడెసిమల్ లోకి కన్వర్ట్ చేయండి. 16 1 is 16 0. So 1 0 is answer of 16. So 1 0 ki 0, 1 is carry. So a is nothing but 10, 10 plus b is nothing but 11, 10 plus 11 is 21, 21 plus 1 is 22. So మనకి హెక్సాడెసిమల్ రేంజ్ అప్ టు 15 వరకే. సో 22ని మనము హెక్సాడెసిమల్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. 16 1 is 16, రిమైనింగ్ ఎంత మనకి 22 నుంచి 16 పోతే 22 minus 16 6. So answer is up to bottom 1 6. So answer is 1 6. 1 6 ki 6, 1 is carry. So 7 plus 2 is 9, 9 plus 1 is 10. 10 is nothing but a. So this is the answer of hexadecimal addition. So inkosari see, 6 plus a is nothing but 10. 10 plus 6 enta manaki 16. సో మనకి ఈ రేంజ్లో 16 వరకు ఉందా లేదు, అప్ టు 15. సో 16ని మనము హెక్సాడెసిమల్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ఆన్సర్ ఎంత 1 0. 1 0కి 0, 1 ఈజ్ క్యారీ. సో a ప్లస్ b, a ఈజ్ నథింగ్ బట్ 10, b ఈజ్ 11. 10 ప్లస్ 11 ఈజ్ 21, 21 ప్లస్ 1 ఈజ్ 22. సో 22ని మనం హెక్సాడెసిమల్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే 1 6 ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో 1 6కి 6, 1 ఈజ్ క్యారీ. So 7 plus 1 is 8, 8 plus 2 is 10, 10 is nothing but in hexadecimal a. So A60 is the. So the next one is hexadecimal subtraction. Take one example, 74b minus 47c. So etla cheddamo chuddam. So b is nothing but in hexadecimal 11, c is nothing but 12. 11 minus 12 we can't do it. Take borrow from beside digit. So ikkada 3 అయిపోతుంది. So ikkada em avutundi hexadecimal subtraction కాబట్టి 16. 16 plus 11 is 27. So 27 minus 12 15. 15 is nothing but in hexadecimal f. So b minus c is f. Next ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఏముంది 3. 3 minus 7 we can't do it. Take borrow. సో ఇక్కడ 6 అయిపోతుంది. సో 16 plus 3 19, 19 minus 7, 9 minus 7 is 2, 12. 12 is nothing but in hexadecimal c. So ikkada emundi remaining 6, 6 minus 4 is 2. So 2cf is the hexadecimal subtraction. సో మనం హెక్సాడెసిమల్ సబ్స్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బారో అనేది 16 వస్తుంది. సో ఇన్ ఆక్టల్ సబ్స్ట్రాక్షన్ మనకి బారో తీసుకుంటే 8 వచ్చింది కదా, సో ఇందులో 16. Next one is hexadecimal multiplication. So take one example, 94 into 12. So ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 2 4s are 8, 2 9s are 18. సో 18 మనకి హెక్సాడెసిమల్ రేంజ్లో ఉందా లేదు, సో అప్ టు 15. సో 18ని హెక్సాడెసిమల్ 16తో డివైడ్ చేయండి. 16 1s are 16, రిమైనింగ్ ఈజ్ 2. సో 1 2 ఈజ్ ఆన్సర్. 1 2, 1 4s are 4, 1 9s are 9. So 8, 4 plus 2 is 6, 9 plus 1 is 10. 10 is nothing but in hexadecimal a. A68 is the answer of